최신 글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 14일 오레오뉴스 시작하겠습니다. Number 1. UN General Assembly overwhelmingly demands immediate Gaza ceasefire. UN 총회 가자지구 즉각적인 휴전을 요구. On December 12, 2023, the United Nations General Assembly voted overwhelmingly to demand an immediate humanitarian ceasefire in Gaza. This decision came 4 days after the Security Council rejected a similar proposal. The General Assembly's vote is a strong demonstration of global support for ending the conflict between Israel and Hamas. It also highlights the growing isolation of the United States and Israel on this issue. U.S. President Joe Biden commented on the situation, noting that Israel is starting to lose international community support due to its indiscriminate bombing in Gaza. Meanwhile, Ukraine experienced the largest cyberattack of the ongoing war, with Russia targeting the country's top mobile network operator and disrupting communications. 2023년 12월 12일 UN 총회는 가자지구에서 즉각적인 인도적 휴전을 요구하는 것에 압도적으로 투표했습니다. 이 결정은 유사한 제안을 거부한 안전보장이사회 결정 4일 후에 이루어졌습니다. 총회의 투표는 이스라엘과 하마스 간의 충돌 종식을 위한 글로벌 지지를 강력하게 보여줍니다. 또한 이 문제에 있어 미국과 이스라엘의 증가하는 고립을 강조합니다. 조 바이든 미국 대통령은 이스라엘의 가자지구에서의 무차별 폭격으로 인해 국제사회의 지지를 잃기 시작했다고 언급했습니다. 한편 우크라이나는 러시아와의 계속되는 전쟁 중 가장 큰 사이버 공격을 경험했으며 이는 국가 최대의 모바일 네트워크 운영자를 대상으로 하여 통신을 방해했습니다. Useful English expression. Overwhelmingly voted. 압도적으로 투표하다. The United Nations General Assembly voted overwhelmingly on Tuesday to demand a humanitarian ceasefire in Gaza. UN 총회는 화요일에 가자지구에서의 인도적 휴전을 요구하기 위해 압도적으로 투표했습니다. Number 2. Ukraine's top mobile operator hit by biggest cyber attack of war. 우크라이나 최대 모바일 운영자, 전쟁 중 가장 큰 사이버 공격당해. On December 12, 2023, Ukraine's biggest mobile network operator experienced what appeared to be the largest cyber attack of the ongoing war with Russia. This attack resulted in significant disruptions to mobile and internet services across Ukraine. The nature and scale of this attack underscore the growing threat of cyber warfare in modern conflicts. Ukrainian officials have not yet confirmed the source of the attack, but the incident has heightened concerns about the vulnerability of critical infrastructure in conflict zones. The attack on Ukraine's telecommunications infrastructure reveals the increasing sophistication and impact of cyber operations in warfare. 2023년 12월 12일 우크라이나 최대 모바일 네트워크 운영자는 러시아와의 계속되는 전쟁 중 가장 큰 것으로 보이는 사이버 공격을 경험했습니다. 이 공격으로 인해 우크라이나 전역의 모바일 및 인터넷 서비스에 중대한 방해가 발생했습니다. 이 공격의 성격과 규모는 현대 충돌에서 사이버 전쟁에 증가하는 위협을 강조합니다. 우크라이나 당국은 아직 공격의 출처를 확인하지 않았지만 이 사건은 충돌 지역에서 중요 인프라의 취약성에 대한 우려를 높였습니다. 우크라이나 통신 인프라에 대한 공격은 전쟁에서 사이버 작전에 증가하는 정교함과 영향을 드러냅니다. Useful English expression. Resulted in significant disruptions. 중대한 방해를 초래하다. This attack resulted in significant disruptions to mobile and internet services across Ukraine. 이 공격으로 인해 우크라이나 전역의 모바일 및 인터넷 서비스에 중대한 방해가 발생했습니다. Number 3. Myanmar economic recovery falters as conflict and inflation weigh.
충돌과 인플레이션으로 미얀마 경제 회복의 불안. The World Bank's semi-annual Myanmar Economic Monitor reported that Myanmar's economic growth is expected to be minimal in the near term, with projections showing only a 1% growth by March 2024. This is due to rising conflict, trade and logistics disruptions, currency volatility, and high inflation. Since October, conflict has escalated in Myanmar, displacing approximately 500,000 people and disrupting overland trade routes, leading to increased logistics costs. The size of Myanmar's economy is still about 10% lower than in 2019, making it the only East Asian economy not to return to pre-pandemic levels. Consumer prices rose nearly 29% in the 12 months ending in June, with further price increases due to the declining value of the kyat and continued conflict. Household incomes are severely strained, with 40% of households reporting lower earnings than the previous year. High food price inflation has significantly impacted the poor, exacerbating food insecurity. Business activity indicators have worsened, with firms operating at reduced capacity. The report also notes that the garment industry, a key driver of Myanmar's economic growth, faces challenges due to the conflict, higher costs, and reduced international competitiveness. 세계은행의 반기 미얀마 경제 모니터 보고서에 따르면 미얀마의 경제 성장은 근본적으로 미미할 것으로 예상되며 2024년 3월까지 1% 성장에 그칠 전망입니다. 이는 증가하는 충돌, 무역 및 물류 차질, 화폐 변동성, 높은 인플레이션 때문입니다. 10월 이후 미얀마에서 충돌이 격화되어 약 50만 명이 이주하고 육상 무역 경로가 중단되어 물류 비용이 증가했습니다. 미얀마 경제 규모는 2019년에 비해 여전히 약 10% 낮으며 이는 팬데믹 이전 수준으로 돌아가지 못한 유일한 동아시아 경제입니다. 소비자 가격은 6월까지 12개월 동안 거의 29% 상승했으며 교토의 가치 하락과 지속되는 충돌로 추가적인 가격 상승이 있었습니다. 가계소득은 심각하게 영향을 받았으며 40%의 가구가 전년도에 비해 수입이 감소했다고 보고했습니다. 높은 식품 가격 인플레이션은 가난한 사람들에게 특히 심각한 영향을 미쳤으며 식량 불안정성이 악화되었습니다. 기업 활동 지표는 악화되었으며 기업들은 감소된 용량으로 운영되고 있습니다. 보고서는 또한 충돌, 높은 비용, 그리고 국제 경쟁력 감소로 인해 경제 성장의 주요 동력이었던 의류 산업이 직면한 도전에 대해 언급합니다. Useful English expression. Broad-based slowdown. 전반적인 둔화. Number 4. Yemen's Houthis claim missile attack on Norwegian tanker in tense Middle East. 예멘의 후티 반군, 중동 긴장 속에서 노르웨이 유조선의 미사일 공격 주장. On December 12, 2023, Yemen's Houthi group claimed responsibility for a missile attack on a Norwegian commercial tanker, the Strinda. The Houthi military spokesperson stated that the attack was in protest against Israel's actions in Gaza and claimed the tanker was delivering crude oil to Israel. However, the tanker's owner, Moinkel Chemical Tankers, clarified that the vessel was carrying biofuel feedstock to Italy, not crude oil. Following the attack, Israel deployed an advanced warship, and the U.S. Navy destroyer Mason responded to the tanker's distress calls. The Houthis have threatened to target all ships heading to Israel and warned international shipping companies against dealing with Israeli ports. This attack is part of the wider conflict involving Israel, Hamas, and other regional players. The US and Norway strongly condemned the attack on civilian shipping.
The attack did not result in any casualties but caused damage to the tanker. 2023년 12월 12일, 예멘의 후티 그룹은 노르웨이 상업 유조선 STRINDA에 대한 미사일 공격에 대한 책임을 주장했습니다. 후티군 대변인은 가자지구에서 이스라엘의 행동에 항의하여 공격을 단행했다고 밝혔으며 유조선이 이스라엘로 원유를 운송 중이라고 주장했습니다. 그러나 유조선의 소유주인 MOWINCKEL 케머컬 탱커즈는 배가 이탈리아로 바이오 연료 원료를 운송 중이었으며 원유가 아니라고 해명했습니다. 공격 후 이스라엘은 고급 전함을 배치했고 미국 해군 구축함 메이슨이 유조선의 구조 요청에 응답했습니다. 후티는 이스라엘로 향하는 모든 배를 목표로 삼겠다고 위협하고 국제해운 회사들에게 이스라엘 항구와 거래하지 말라고 경고했습니다. 이 공격은 이스라엘, 하마스 및 기타 지역 선수들을 포함하는 더 넓은 갈등의 일부입니다. 미국과 노르웨이는 민간 선박에 대한 공격을 강력하게 비난했습니다. 공격으로 인한 사상자는 없었지만 유조선에 피해를 입혔습니다. Useful English expression. Claimed responsibility for a missile attack. 미사일 공격에 대한 책임을 주장하다. Yemen's Houthi group claimed responsibility for a missile attack on a Norwegian commercial tanker. 예멘의 후티 그룹은 노르웨이 상업 유조선에 대한 미사일 공격에 대한 책임을 주장했습니다. Number 5. Hungary passes controversial law protecting national sovereignty. 헝가리, 국가주권 보호를 위한 논란의 법안 통과. Hungary's right-wing populist government passed the Sovereignty Protection Act, aimed at defending against perceived undue political interference by foreign entities. This law authorizes investigations and prosecutions of individuals or groups accused of undermining national sovereignty. It enables a new government authority to monitor groups or individuals receiving foreign funding and influencing public debate. The law mandates Hungary's secret services to assist in investigations and prescribes prison terms of up to 3 years for violations. Critics, including independent media outlets and rights groups, have condemned the law, comparing it to Russia's foreign agent law and arguing that it could arbitrarily target government opponents. They assert that the law defames newsrooms and undermines democracy. The Hungarian government defends the law as a means to prevent foreign-funded political interference, specifically in election campaigns. The Council of Europe Commissioner for Human Rights and various Hungarian NGOs have urged the retraction of the law, condemning it as a threat to human rights and a violation of Hungary's constitutional and international obligations. 헝가리의 우익 포퓰리즘 정부는 외국의 부당한 정치 간섭에 대항하기 위해 주권보호법을 통과시켰습니다. 이 법은 국가 주권을 침해한다고 비난받는 개인이나 단체에 대한 조사 및 기소를 허용합니다. 또한 외국 자금을 받고 공공토론에 영향을 미치는 그룹이나 개인을 감시할 새로운 정부 기관을 설립하도록 합니다. 이 법은 헝가리 비밀경찰의 조사 지원을 명령하며 위반 시 최대 3년의 징역을 규정합니다. 독립 미디어 및 인권단체를 포함한 비판자들은 이 법을 러시아의 외국 대리인 법과 비교하며 정부 반대자들을 임의로 목표로 삼을 수 있다고 비판했습니다. 그들은 이 법이 뉴스룸을 명예훼손하고 민주주의를 약화시킨다고 주장합니다. 헝가리 정부는 이 법이 선거 캠페인에서 외국 자금에 의한 정치 간섭을 방지하기 위한 수단이라고 방어합니다. 유럽평의회 인권위원장과 다양한 헝가리 NGO는 이 법을 인권 위헌 및 헝가리의 헌법 및 국제 의무 위반으로 규정하며 철회를 촉구했습니다. Useful English expression. Perceived undue political interference. 인식된 부당한 정치 간섭. The law aims to defend against the perceived undue political interference by foreign persons or groups. 이 법은 외국인이나 단체들에 의한 인식된 부당한 정치 간섭에 대항하기 위한 것입니다.